Ikaze ku UmubyeyiMagazine. Nkuko mubimenyereye twagezeho inkuru nyinshi zitandukanye zabafasha kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hanyu heza. Niba utarakora subscribe, yikore nonaha kugira ngo tugumane ku UmubyeyiMagazine. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe uko wakora isuku y'intebe zo ku meza ndetse n'ameza hanyuma n'urugi kugira ngo wirukane ubushishi, ibinyenzi, twa dusimba twitwa muri joze, mbese insecte muri rusange. Hari igihe zizengereza mu rugo ukabona inshishi aho ucira zibona, ukabona udusimba utazi turi gucaho, mbese ukabona birajenanye, kumva mbese ntabwo wisanzuye mu rugo, ukumva nta suku ufite mu rugo. Muri aka kanya rero igisubizo ngiki. Ikintu turi bukore turabikora mu byiciro bibiri. Icya mbere ni ukoza intebe, mbese tuzoze muri rusange, tuzikorere isuku ndetse n'ameza. Hanyuma rero tugere no ku nzugi, kubera ko akenshi usanga bwa bushishi wenda iyo buvuye ku ntebe cyangwa ku meza ukora inzira bukagenda bukagera ku nzugi, naho ugasanga hahandi mo hagati naho bwashiyemo. Niyo mpamvu rero turi bwoze intebe ndetse n'inzugi. Uyu munsi rero turakora inzugi zo muri salo, mbese za hafi. Hanyuma rero ikindi cya kabiri nitumara kuzoza turavanga essential oil yitwa peppermint, hanyuma tuyivange n'amazi, ikirahure cy'amazi tuze kubivangiramo hano. Hanyuma rero tubisprayinge tumaze kubikorera isuku. Tudatinze rero reka tuhite tubivanga none. Amazi tugiye kuyashyira muri iri cupa tuza gukoresha turi gusprayinga. Hanyuma rero turakoresha ibitonyanga 15 by'iyi essential oil yitwa peppermint. Hanyuma tugiye kubishyiramo. Rero akarusho k'iyi essential oil yitwa peppermint, iyi ngiyi umuhumuro wayo turadusimba zira insecte ziratwanga kubi, birazirana ku buryo nyine iyo twumvisha ahantu hari uwo mwuka w'iyi essential oil duta tugenda. Hanyuma rero igikurikiyeho tugiye kuvanga ibingibi turi buze gukoresha tubispray. Tugiye kubicugusa kugira ngo byivange. Rero ni byiza gukoresha bino bitonyanga 15 kuko iyo birengeje nanone umuhumuro mwinshi ntabwo aba ari mwiza. Ibingibi rero nibyo turi buze gukoresha ku ntebe zacu, ku nzugi, kugira ngo twirukane insecte izo arizo zose zishobora kuba zinjira mu nzu yacu. Naho mu kanya rero tugiye gukora isuku. Hanyuma gukora isuku nta kindi kintu turi bukoreshe kirenze, turakoresha savon liquide. Uyu munsi nakoresheje savon liquide y'umweru. Hanyuma rero turayivanga n'amazi, dukeneye n'agatambaro ubundi duhanagure bisanzwe nta kindi. Rero nkuko nabibabwiye rero tugiye kubanza twoze intebe ndetse n'ameza, tubihanagure tubikorere isuku kugira ngo tuze gushobora no gukora mbese no gusprayingaho ya spray ya peppermint oil ndetse n'amazi yirukana ibinyenzi, yirukana inshishi, mbese twa dusimba twose tujya tubona mu nzu yacu. Nkuko nabibabwiye rero tugiye gufata savon liquide kiremo muri amazi yacu, hanyuma dutangire duhanagure intebe zacu. Ibyiza rero ufite udutambaro tubiri, turabanza dukure umwanda uri ku ntebe, tuwukureho kwa kundi haba hamenetse
haziritseho utuntu mbese utuntu tw'utubumbi. Tugiye kubikuraho kugira ngo tubone kuza guhita dukoreshaho ka gatambaro karimo amazi. Ngiye kubanza nzitondeke neza. Tujye ku murongo zogereze aho mureba mwese.
hanyuma rero maze guhanagura igice cya mbere kirarangiye cy'intebe n'ameza. Ubu ngubu igikurikiyeho tugiye gusprayinga ya peppermint yacu ya essential oil ya peppermint iri kumwe n'amazi. Hanyuma rero tugiye kwisprayinga kuri za ntebe zacu. Abanyeshu gusa gato. Rero turibanda cyane cyane hano hepfo aho usanga ibiti biba bihuriye, hahandi udushishi duca ndetse na bya bintu zawe bikunda kwihisha hagati mu maguru. Hanyuma rero ubu ngubu igikurikiyeho ni ugusprayinga munsi y'ameza ndetse n'ameza muri rusange. Rero ararangiye, ubu ngubu tugiye guhanagura urugi. Narwo turarukora nk'uko twakoze ku ntebe, tugiye kuruhanagura hanyuma tuze kurusprayinga narwo. Hanyuma rero twahanaguye imbere, tugiye no guhanagura inyuma hose kugira ngo murebe yuko nyine atari ukubeshya. Koza rero ubu ngubu igikurikiyeho tugiye gusprayingaho ya peppermint yacu iri kumwe n'amazi kugira ngo inshishi zitazacamo hano cyangwa se ibinyenzi cyangwa se utundi dusimba twose. Nyuma y'akazi katoroshye, akazi kenshi ko kwirukana ibinyenzi, inshishi, za muri, joze, mbese n'utundi dusimba twose, ari nkeneye akaju. Kano kaju rero gakozwe mu nanasi na beterave, ibishishwa by'inanasi, kuko inanasi nyayo bya bindi biba byo twabiriye.
hanyuma ibishishwa nabyo mbere yo kubijugunya turabanza turabiteka, dushyiramo amazi, dushyiramo inanasi, hanyuma bya bishishwa by'inanasi, hanyuma dushyiramo na beterave. Ngayo nguko rero akajuyi kaba karabonetse. Ntimugapfushe ubusa ibishishwa by'inanasi, bivamo akajuyi karyoshye. Ngaho rero duhanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza, tuba ahantu hazira ibinyenzi, hazira inshishi, hazira udusimba utwo twose, mbese tubwirukane burundu. Mwabonye ko rero ari ibintu byoroshye. Amazi n'isabune, agatambaro, icupa ryo gusprayinga, peppermint, essential oil ya peppermint, hanyuma na savon liquide, nta kindi. Ubundi n'umwanya wo kubyoza, wo kubihanagura, nta minota myinshi bifata. Wazindutse cyangwa se nimugoroba, isaha yose waboneraho umwanya, ntago ibi bintu byarenze iminota 30. Ibintu byose n'ubushake, isuku iraharanirwa, sibyo? Niba rero ubona iyi video hari mugenzi wawe yagira akamaro, ntuyirebe ngo utambuke gusa, uyimusangize, ushyireho comment, share, like. Hanyuma rero tugumane ku UmubyeyiMagazine. Hanyuma ndagusaba no gushishikariza abagenzi bawe gukora subscribe. Murakoze cyane, naho utaha. Bye.